Alright, আসসালামু আলাইকুম আপনাদের আর একটি অভিনব লেকের সন্ধানে আজকে নিয়ে আসলাম যে লেকটা actually পরিত্যক্ত still developing but right next to it there's $1 million houses. Okay, so this is where the lake is actually almost drying out. The reason being is there's probably it's naturally is the way it is, but they're probably doing some construction. Is right next to another one. Okay, right next to কি বলবো আপনার the $1 million houses right here. Take a look at this lake itself. I'm really scared because that lake itself looks like পরিত্যক্তের মতো মনে হচ্ছে. So I'm kind of আমি একটু ভয় পাইতেছি কারণ হলো দেখেন যে লেকটার ভিতরে কিচ্ছু নাই, গাছপালা ও কাটামোর অবস্থা, but the problem is there's no warning sign, so I don't know what's in there. তো লেকটার পানিটা অলমোস্ট শুকায় গেছে অলমোস্ট, কিন্তু মাগার মানুষজন নাই, মাছ ধরার ওর কোনো ব্যবস্থা নাই, কারণ এখানে বসি ফালালে বসি কেটে যাবে. I should have a drone view on this one just to see what I can see or not on the other side of it. Okay, let's just walk with me. Whoa man, look at this. Allah আমি দেখি নাই না, এই যে মামা এখানে বসে ছিল. রে মামা তোর তো পাড়া দিয়ে ফালাইতাম আমি রে মামা, আমার ববে লাগছে বাবা রে. আচ্ছা, let's go. I'm actually back on the street now. Okay, this is, you can see this is A1A Street, but I'm trying to get a full shot on this lake. Okay, yeah, there is an access. There's an access point here from this side of the area. Nice. Again, all the houses are, I don't want to say anything anymore. All right, here we go. This is the full view of it. Hopefully there's no snakes or alligator around here, even though there's পোকা অনেক এখানে, but সাবধানে থাকি. Wow, wow বলার কিছু নাই, but look at this lake. Ta-da! ওখানে পুরা গভীর জঙ্গল. আমি জানি না লেকটার they have a future plan or not. I'm pretty sure they have a lot of constructions going to be in this area, but not as of right now. At least I caught in the camera. আমরা ওই সাইড দিয়ে একটু যাবো just to show you what it looks like on this side of this lake. But again, the lake has not been used. They're probably underdeveloped. Okay, look, একটুখানি সাইড দিয়ে দেখাই আপনাদের যে বললাম, this is called Ocean Drive. So there's nothing to see here, but even though the sidewalk design করা হয়েছে that you can actually enjoy the sidewalk while you're enjoying the lake itself. Okay, alright, আরেকদিন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে. আজ এই পর্যন্তই. আল্লাহ হাফিজ.